Hi everyone. Today we are going to discuss about how to write the dimensional formula. ఇక్కడ కొన్ని ఫార్ములాస్ ఇచ్చాము. ఈ ఫార్ములాస్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఎలా రాయాలో చూద్దాము. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఎలా రాయాలంటే మాస్, లెంత్, టైం ఇవి బేస్ క్వాంటిటీస్. ఈ బేస్ క్వాంటిటీస్కి కనుక మనం పవర్ వాల్యూస్ ఇస్తే దాన్ని డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అంటాం. ఇక్కడ వెలాసిటీ ఉంది. వెలాసిటీ ఫార్ములా డిస్ప్లేస్మెంట్ అపాన్ టైం. డిస్ప్లేస్మెంట్ నథింగ్ బట్ లెంత్ ఎల్, time t. So velocity dimensional formula is here. Mass is not presented, so you can write m power 0. L అనేది ప్రజెంట్ అయ్యింది కాబట్టి l పవర్ 1. t అనేది ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంది బట్ డినామినేటర్లో ఉంది. మనం న్యూమరేటర్లోకి పంపిస్తే పవర్ బికమ్స్ నెగిటివ్, అందువల్ల t పవర్ -1. సో వెలాసిటీ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా m పవర్ 0, l పవర్ 1, t పవర్ -1. అండ్ యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా velocity upon time. Here already we find velocity L power 1, T power -1. Dimensional formula velocity. And time T. ఈ టీని కనుక మనం న్యూమరేటర్లోకి పంపించుకుంటే L power 1, T power -2. ఇది డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ యాక్సలరేషన్. మొమెంటం ఫార్ములా మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. మాస్ M, వెలాసిటీ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా L power 1, T power -1. So m power 1, l power 1, t power -1 is the momentum dimensional formula. Force equal to mass into acceleration. So mass m, acceleration dimensional formula l power 1, t power -2 we already found. So m power 1, l power 1, t power -2 is the force dimensional formula. So work formula, force into displacement. So force dimensional formula m power 1, l power 1, t power -2. And displacement is nothing but length only l. So m power 1, here l power 1 into l power 1, l power 2 and t power -2. So this is the work dimensional formula. Power formula work done upon time. Here work done formula we already find dimensional formula m power 1, l power 2, t power -2. అండ్ టైం t. ఈ టీని న్యూమరేటర్లో పంపించుకుంటే m power 1, l power 2, t power -3. So this is the dimensional formula of power. So you can try this preserve dimensional formula.